Зараз продовжуємо репортаж про виступ в Торонті голови політичної опозиції в Росії Бориса Нємцова, який в першій частині говорив про передвиборчі політичні обставини в Росії. При кінці свого виступу перед членами Economic Club of Canada Борис Нємцов у відповідь на питання зі сторони публіки мав цікаві коментарі про Україну. I want to tell you that democratic Russia means absolutely friendly, absolutely peaceful, absolutely, I think, effective policy in this part of the world. And authoritarian Russia means unpredictability, very aggressive policy, very not imperialistic, I want to tell you. Yes, maybe Putin is a real Homo Sovieticus, that's true. But he has no real instrument to keep former republics in his hand. For example, if you look at the scandals and wars between Russia and Ukraine, you remember, of course, about that, right? What is his instrument? In reality, what's just pipeline, that's it, and gas. But that's not enough to keep Ukraine, that's not enough to keep Baltic Strait, that's not enough to keep everybody around. I agree that democratic Russia is stability in this region and predictability. And I think, I know that Ukrainians, there are a lot of Ukrainians here. Well, I love Ukraine, I spend a lot of time on Ukraine and I help Ukrainians. Unfortunately, sometimes it didn't work, but I will continue. I explain you why. Not because I am Ukrainian nationalist, no, because I believe that if Ukraine will be successful, I mean democratic Ukraine, this is a great Slavic example to be successful for Russia, right? And I think that to achieve democracy in Ukraine is easier than to do the same in Russia. Because of absence of imperialistic complex, because of existence of middle Ukraine and West Ukraine, etc., I think that success of Ukraine is absolutely crucial for future for the country. Борис Нємцов підкреслив суттєву різницю між Україною і Росією. I think that even in relationship with Ukraine, the most important and the most serious question is not a question of gas. It's a question of our strategical differences. Ukraine, even Yanukovych Ukraine, is democracy. With problems, with Yulia in the prison, you know, with huge corruption, with trouble inside the government, with mismanagement in the government, I know that. But Ukraine is still democracy. I just want to give you just one fact why Ukraine is democracy even now. Do you know a level of support of Yanukovych among Ukrainian people? No, 12%. 12%. If you have level of support of your president 12%, it means that this is democracy. You know, and he had 50 when it was an election. After that, he lost, especially after Yulia was in jail, and especially after his stupid decision in social sphere, in pension system, etc. But he has 12. This is democracy, with problems, huge problems, but democracy. Well, and Yulia, for example, she is in Kharkiv, but Yulia has support much more than Yanukovych. And she got 7 years in the prison, but she's more popular than Yanukovych. That's why. And Russia is, of course, an authoritarian country. That's why there is no confidence between democracy and authoritarian country. And I think that reasons why there is so big tension between Yanukovych and Putin now, big tension, including not only gas, in every aspect, lays in the fact that Yanukovych represents, maybe he doesn't like it, maybe he hates democracy, but he represents democratic country. And Putin does not. That's why contradiction and problems between countries will exist. Дуже цікаві зауваги про Юлію Тимошенко. The most dramatic situation happened with Yulia Tymoshenko. Well, I am not an advocate of Tymoshenko. I criticize Tymoshenko very much because of her populistic decisions in nationalization of economy, fixing prices, etc. Well, but now I want to tell you about Yulia that she is in the prison because of contract with Putin. Imagine Putin is in Kremlin, Tymoshenko is in prison for the same reason.
because they signed contract of 2009. It was a gas contract. She's in jail not because of corruption. Ще цікавіші зауваги про президента Януковича. There are some attempts in Ukraine to establish censorship, but it doesn't work. I took part always in Shuster program, which is live, in Evgeny Kiselev program in Ukraine, which is live, and it's difficult to repeat Putin story for Yanukovych. Maybe Yanukovych dreams to be like Ukrainian Putin, but he has no chance, because Ukrainian people strongly differ from Russian. They don't like, Tsar. They don't understand what does it mean. They have history of freedom and fighting for freedom, struggling for freedom. That's why Yanukovych wants to be Putin, but he will fail, I'm sure. Остання відповідь стосується опозиції в Україні. What we have, Yulia is in jail. She is the most popular opposition leader. Yatsenyuk, my understanding, he is good. I don't know what is your opinion, Miroslav, but I know him very well for many years. He was a minister in foreign office. He was a chairman of the parliament. Well, he is one of the leaders of the opposition. Of course, he is not so strong like Yulia, I agree, but he has his own understanding and strategy for Ukraine, which is good: European integration, democratization, market economy. Well, he failed in the elections because he looked like Harry Potter. His campaign was like, I am Harry Potter for Ukraine, I don't think, maybe for Canada Harry Potter is good, but for Ukraine is not. If he will be Ivanushka Durachok, it looks better, right? But Harry Potter, it's something special. Well, anyway, he failed, but I think that he's a smart man. He will be successful, I believe, in the future. Another guy who is Ukrainian nationalist, Tyagnybok, Oleg, maybe you know him? Oleg Tyagnybok. He's popular in the western part of Ukraine. Well, I think that he's populist, too much. I don't think that that's what Ukraine needs, because Yulia, she is populist. And a lot of populists are not what Ukraine needs, from my point of view. Well, who else? Tygibka, he's in the team of Yanukovych. He's deputy prime minister. It's difficult to say what about his independent future. I don't think that he has such kind of opportunity, but maybe he will change his mind in the future. I don't know. But I want to tell you that leadership in Ukraine don't so important than for Russia. Because Ukrainians, not middle class of Ukraine, not internet people from Ukraine, but Ukrainians like a nation, don't like leaders. Because they always got leaders from Moscow or maybe from Brussels, I don't know from what towns, but they don't like leaders. That's why I don't think that this is a real problem for your country. I don't think so. I think that you need some non-populist, honest, and patriotic guy. I agree with that. Unfortunately, the most popular guy were or corrupted or very populist, which is not good for the country. За 2 тижні в Отаві відбудеться конференція «Україна на роздоріжжі». Один з організаторів, Любомир Квасниця, розповість, чому вам буде корисно та цікаво взяти участь у цій конференції. По-перше, дякую за можливість сьогодні з вами мати розмову про цю конференцію. Конференція відбувається в Отаві 7 і 8 березня. Конференція є організована під патронатом Конгресу українців Канади. Організатори конференції є Канадська українська фундація. Ко-спонсори цієї конференції є університет Отавський, це є кафедра українознавства, і українські американські відношення, комітет українських американських відношень. Це є ті, які є складові учасники і рівночасно організатори цієї конференції.
Конференція цікава з різних сторін, і чому, скажімо, наші глядачі повинні бути зацікавлені в цій конференції. Я думаю, що ми всі знаємо, що за останні 2 роки в Україні демократичний процес погіршився. Як ми дивимося на політичні репресії, які відбуваються, як ми дивимося на журналістику, убиття журналістів, рівночасно побиття журналістів, як ми дивимося на громадські і суспільні рухи, ми бачимо, що є майдани, які почалися по цілій Україні, де люди, як такі, виходять на вулицю і протестують ту політику, яка є тепер керована і президентом, і Кабінетом міністром України. То з тої причини, я думаю, що це є головні так звані принципи, чому ми почали організувати цю конференцію. Ми рівночасно є надзвичайно щасливі, що ми будемо мати представників на тій конференції від Великої Британії, від Америки, від Канади і рівночасно від України. Я всіх заохочую, очевидно, ті, які живуть в околиці Отави, і в Монреалі чи в Торонті, які є зацікавлені, щоб вони приїхали і брали участь як учасники цієї конференції. Ну, головна ціль є, очевидно, обговорити те все, що я підкреслив в першому вашому запиті, але рівночасно, щоб доказати, що уряди, які знаходяться у західному світі, себто чи це є Європейський Союз, чи це є американський уряд, чи канадський уряд, уряди піклюються, що відбувається в Україні. Додатково я можу сказати, що відбувається дуже унікальна ситуація завдяки нашого канадського уряду. Канадський уряд рішив 5 і 7 березня мати перший раз в історії України слухання, яке є зорганізоване Комітетом зовнішніх зв'язків Канади, де будуть наші свідки виступати, які будуть брати участь і є учасниками цієї конференції. Додатково я хочу підкреслити, що ми довідалися, що Євгенія Тимошенко, яка є донька Юлії Тимошенко, прибуде на цю конференцію і буде один з тих свідків, які будуть брати участь у тих парламентських слухань. Ми є надзвичайно щасливі в тім контексті, що ми маємо людей, які є світознані експерти у певних галузях щодо України. Вони знаходяться, так як я вже підкреслив, з Великої Британії, з Америки і з Канади. Я можу сказати про декілька тих особистостей, які будуть брати участь у цій конференції. Перший – це є Андерс Ашлунд, який є знаний економіст, який є обзнайомлений обставинами економічними в Україні. Другий – це є Джеймс Шир, який є надзвичайно обзнайомлений з точки зору Збройних сил України, і він викладає в Королівському інституті у Лондоні. Ми маємо також Томас Малія, який є заступник держсекретаря Америки щодо людських прав. Ми маємо додатково з України пана Олега Рибачука, який є бувший глава адміністрації президента України, а сьогодні очолює громадські рухи, які називаються «Новий громадянин» і «Чесно». Додатково маємо також пана Наливайченка, який буде брати участь. Борис Тарасюк, бувший міністр зовнішніх зв'язків України, буде брати участь. Додатково пані Гетманчук і різні інші люди. Ми маємо також П'янковського, який є від Російської Федерації, який буде брати участь. Маємо рівночасно представників польського уряду, які також будуть на цій конференції не тільки брати участь, але будуть також виступати.